You have been asked to give a talk to your peers about the importance of walking and getting outside. Pointsগুলো ছিল advice about different types of walks, benefits of walking outside, the problems you might experience. আমাদের টেক্সটটা মনে হয় মনে আছে আপনাদের, দাঁড়ান বের করে নেই, জুন 2023। আচ্ছা, এটাই ঠিক আছে। তাহলে আমাদের টোনটা দেখতে হবে, টোনটা ইজ গোয়িং টু বি ইনফর্মাল, কেমন? and I lost it again. কোনটা ছিল? this one. আচ্ছা, সো আমরা একটু স্টার্টিংটা দেখি। স্পিচগুলোতে নর্মালি একটু কম মার্কস আসে আমাদের ফর ফিউ রিজনস। আপনাদের সবচেয়ে বড় রিজন হচ্ছে নাম্বার 1, opening is not engaging, বা হুক নাই, কোনো জোকস নাই, আপনাদের ওপেনিংগুলো খুবই মানডেইন হয়। সেকেন্ড আমার মকের ফিসটা চেক করেছেন? আমি কোনটা জানি দিয়েছি, মক 4 না, আজকে নিয়ে বসেছিলাম, চেক করা হয়নি। আমাকে আজকে রাতটা দেন, ইনশাল্লাহ আমি কালকে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো এটা, কেমন? একটু টাইমটা লাগবে আমার, অনেক খাতা বাবা, তোমাদের খাতা চেক করতে করতে আমি পাগল হয়ে যাবো। আপনারটা বাকি আছে, চেক করে দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আরেকটা সমস্যা যেটা আপনাদের বেশি হয় সেকশন বিতে, সেটা হচ্ছে নট ইনফর্মাল ইনাফ। আপনাদের লেখা ইনফর্মাল হয় না বেশি। এখন ইনফর্মাল করতে হলে আমাদের কি ইউজ করা উচিত? বেশি কি ইন্টারজেকশন ইউজ করবেন, এক্সক্লেমেশন, এগুলো ইউজ করবেন। অ্যান্ড এক্সামিনার্স এগুলো খুব পছন্দ করে। এক্সামিনার্সরা কমনলি বলে যে আপনাদের টেক্সটগুলো ইনফর্মাল হয় না। 3 স্পেশালি স্পিচের ক্ষেত্রে হ্যাজ টু সাউন্ড ন্যাচারাল অ্যান্ড লাইক এ স্পিচ। আপনি রচনা লিখছেন না, আপনার টেক্সট যদি রচনার মতো লাগে আপনার মার্কস ওখানে উধা হয়ে যাবে। সো রচনার মতন সাউন্ড করা যাবে না। সো আমাদের টেক্সটার এটা আবার একটু আমরা লেটস রিমাইন্ড আওয়ারসেলভস কী কী পয়েন্টস ছিল, কী অ্যাডভাইস করবো আগে একটু আমরা এই যেখানে আমাদের রাইটাররা বলেই দেয়, পারপাস অফ ইউর টক অ্যান্ড দি অডিয়েন্স ফর হোম, পিয়ার যদি বলেছি ফ্রেন্ডলি আমরা করবো। অ্যাডভাইস অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়ার্ক। আচ্ছা, আচ্ছা একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে, স্পিচের ফর্ম্যাটটা কোথায় মনে আছে? আমি এটা আবার সেন্ড করি আমাদেরকে, কাজ আপনাদের দেখেছি স্পিচের একটা খুবই ইন্টারেস্ট, মানে একটা মোরাললেস একটা রাইটিং স্ট্রাকচার দিয়েছিলাম, আপনারা ওই স্ট্রাকচারটা মেনটেন করেন না। ইফ এনিথিং স্ট্রাকচারের বাহিরে লেখেন অ্যান্ড ইট সাউন্ডস পচা। সো এটা কোথায় গেছে? বায়োলজি পড়াচ্ছিলাম, দাঁড়ান কোথায় আসছে, কী অবস্থা দেখেন, কী অবস্থা। ওই যে ওটা, কিংবা এখানে তো যে আমার ফোন থেকে তো নিতে পারি, এই যে দেখেন স্পিচের স্ট্রাকচারটা কীরকম ছিল আমাদের। একটা সিম্পলি একটা স্টার্ট করবেন, আপনার কোনো হালকা একটা কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবেন জোক ইউজ করে। ইট মাইট সাউন্ড ক্রিঞ্জ, কিছু কিছু করার নেই, ক্রিঞ্জ জিনিস ওরা পছন্দ করে, ক্রিঞ্জ জিনিস লিখতে হবে আমাদের। অ্যান্ড এই ফুল ইন্ট্রোডাকশানটা আপনার কি পুরা এঙ্গেজিং। সো আমরা একটু দেখি, ট্রাই করে লেখার, আজকে যতটুকু টাইম হয় আমি আজকে 1 আওয়ার ক্লাস নিব, যতটুকু আমরা লিখতে পারি, ঠিক আছে? সো এভাবে নর্মালি স্টার্ট করবেন যে হেই গাইজ, how is everyone doing?
how's everything going বা এইভাবে লিখি how is না একটু ফর্মাল বলি how's it going বলতে পারেন তারপরে এভাবে বলতে পারেন everyone doing alright এভাবে স্টার্ট করতে পারেন and then আপনি introduction দিবেন একটা এভাবে বলতে পারেন my name is xyz আমরা এভাবে দিতে পারি যে most of you আমরা এই স্ট্রাকচারটা মেনটেন করব এই স্ট্রাকচারটা ফলো করি চলেন so most of you know me as Bob the builder বানানো হয়নি builder come on the guy who's এখন এটা যোগ করি let's say এটা কি নিয়ে walking being healthy এরকম ঠিক কিছু না তাহলে আমরা চলেন বলি who's usually who's really found trying to optimize my life then চেঞ্জ করব যদি পচা লাগে একটু যোগ ইউজ করি probably overthinking my coffee order এরকম কিছু একটা যোগ ইউজ করেন and trying to না probably এটা একটু contrast ইউজ করে চলেন যদি এখানে healthy walking and all this kind of different types of walk probably একটু লিখি না দেখেন অনেকদিন ধরে এটা লেখা হয় না আমার munching on a burger whilst still trying to figure out এটা অনেকজন অনেকভাবে লিখবে I'm trying to keep this engaging out why my fitness যোগ করছি এখানে I'm trying to link with walking এর সাথে আমি পার্সোনাল একটা কমেন্ট দেব এখানে ফিটনেসের সাথে benefits of walking outside এটা আমরা এখানে দিতে পারি আরেকটা জিনিস করতে পারেন আপনার ফ্রিডম আছে যে কোনো একটা পয়েন্টকে আগে পিছিয়ে লেখার সো আমরা চাইলে এটাকে আগে লিখতে পারি দেখা যাক ওকে fitness tracker figure out why my fitness tracker thinks I'm napping তারপরে anyhow today I'm here বলতে পারেন বা I am here বলতে পারেন you could say anything I'm here to talk about or talk to you about something we all seem to ignore that is the simple act of putting one foot in front of the other I'm trying to get to the point যে আমাদের walking জিনিসটা হচ্ছে না okay now I'm gonna make it more clear I'm talking about কি কথা বলছেন আপনি এটা একটু clarifying করবেন I'm talking about the importance of walking and actually going outside exclamation প্লিজ এক্সক্লেমেশন ইউজ করবেন ইন্টারজেকশন যত বেশি ইউজ করতে পারবেন দ্য বেস্ট এখানে একটু ইন্টারজেকশন ইউজ করা যেত why I am napping কোনো প্রগ্রেস হচ্ছে না আমার এরকম কিছু একটা বলতে পারেন হিউমার যার যেটা মন চায় as long as it's not inappropriate or anything now engage করবেন টু অডিয়েন্সের সাথে একটু engage করবেন যে I can see oh my god এই অবস্থা কেন একটু দাঁড়ান একটা মিনিট দেন কোথায় আপনি এসেছে
কোথায় আসলো না তো? কই? না, আসেনি। এনিওয়েজ, দেখেন, আচ্ছা কি বলছিলাম, হ্যাঁ এখন আমরা ফার্স্ট একটা এরকম খুবই খুবই জেনারিক, এইসব এরকম কমেন্ট খুবই জেনারিক। দের ইজ a lot of ways you can write it. একটা স্ট্রাকচার ফলো করবেন এভরি টাইম, নতুন কোনো ওয়েতে লেখার ট্রাই। এটা আমি অনেকবার বলেছি আপনাদেরকে যে অ্যাকচুয়াল এক্সামে ডোন্ট এক্সপেরিমেন্ট উইথ টাইপিং স্ট্রাকচার্স, মারা খাবেন, সেই লেভেলের মারা খাবেন, এটা করা যাবে না। সো আবার এটা বড় হয়ে গেছে, আমি গোনা কিল মাইসেলফ। এটা আবার বড় করছি কেন, এটা ছোটো করে দেই যে আই ক্যান already to দেখবেন যে how the title seems to be bothering the audience or curious, এরকম লিখতে পারি, দাঁড়া এটাই বলি। I can already see some huge question marks above your heads. যে কার্টুনে দেখায় না, অ্যানিমেগুলোতে বড় একটা কোশ্চেন মার্ক মাথার মধ্যে ঘুরে, এরকম টাইপের কিছু করতে যাচ্ছি। Probably thinking to yourself, a talk on walking, like just just like moving my legs. again আমি কোটস দিচ্ছি, এখানে কোটটা শেষ হয়নি। একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমি এটা ভুল হয়েছে, একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমি একটা ইন্টারজেকশন ইউজ করেছি আর আমার পরের লেটারটা ক্যাপিটাল হয়ে গিয়েছে। এটা আপনার ক্যাপিটাল হয় না, কেন হয় না এটা একটু ফোকাস করতে হবে, এটা কিন্তু মার্কস চলে যাবে। লেগস আবার দেখেন বড় করে দিব, সিরিয়াসলি, ডোন্ট ওয়ারি। এখন এটা আশা দিই ওদেরকে যে ডোন্ট ওয়ারি, কিংবা ডোন্ট ওয়ারি না বলি, কি বলা যায়, ফ্রেট নট বলি, ফ্রেট নট I'm here, fret not, I'm not here to ruin your day by acting কি বলা যায়, by forcing you to become a marathon runner overnight, nor do I want you to think that I'll be lecturing you guys on some boring intel, so don't worry. Hear me out. এক ধরনের ইম্পারেটিভ, রিকোয়েস্ট, কমান্ড কিংবা রিকোয়েস্ট কানেক্ট করবেন দুইটা এটার সাথে এটা মিলে না কেন, এটা টেক্সট মিলছে না, দাঁড়ান, ইটস এ বাগ ইন মাই আই। এখন হয়েছে, হিয়ার মি আউট। এখন আমি পারসুয়েট করতে চাই, কীভাবে বলা যায়, চলেন আমরা বলি হিয়ার মি আউট। I can guarantee you that এখানে পারসুয়েট করবো একটু, make it sound tempting. Stepping out of your front door is the best thing, the single best thing you can ever do. Hyperbole use করলাম একটা, ডিভাইস ইউজ করতে হবে আমাদের এই টেক্সটে, আমাদের সেকশন বিতে ডিভাইস ইউজ করতে হবে। সো ডিভাইস আমরা ইউজ করব। ওকে, কি বলা যায় এখন, আচ্ছা একটা কাজ করি, একটু ক্রেডিবিলিটি দিই, আমি কীভাবে জানি, একটু ক্রেডিবিলিটি দেওয়া উচিত স্পিচে, রাইট? সো আমি এভাবে বলি, একটু অ্যাগেন হিউমার ইউজ করি, আফটার স্পেন্ডিং hours contemplating
in my room and mastering the art of the কি বলা যায়, এটা হিউমার ইউজ করতে হবে, এটা বলি short walk to the fridge. I've gathered the nuts and bolts or nah, I'm not supposed to China. I've gathered the real insights বলি চলেন, insights in fighting ঠিক আছে, insights on why you বলতে পারি কিংবা we ইউজ করি একটু ইনক্লুসিভ টোন ইউজ করি, ইনক্লুসিভ প্রোনাউন ইউজ করি। again I'm showing off my devices, ইনক্লুসিভ একটা জিনিস ইউজ করি, we need to touch grass. সো এটাকে ইদার আপনি ক্যাপিটাল করে দিতে পারেন কিংবা এটাকে আইটালিক করে দিতে পারেন, টাচ গ্রাস, বা এভাবে বলি লিটারালি without further ado, let's dive into it. আচ্ছা, সব বাঁকা হয়ে গেল কেন? I mean, I wanted italic, but not all of them. That's your common saying. That's how you would normally start a speech. Questions আছে so far? Azika? একটু খ্যাত লাগছে না? একটু খ্যাত লাগে নাকি পচা লাগতেছে? একটু পড়ে আসি চলেন। Most of you know me as Bob the Builder. Again, এটা আপনি নাম দিবেন, আমি this is not, by the way, this was আমি just নাম দিয়ে রাখছি Bob. Bob, the guy who's usually fond of trying to optimize my life, probably munching on a burger while still trying to figure out why my fitness tracker thinks I'm napping. Anyways, today I'm here to talk to you about something we all seem to ignore. The simple act of putting one foot to another. One foot in front of the other. I'm talking about the importance of walking and actually wordটাকে আমরা একটু বাঁকা করে দেই because we're trying to focus on the actually going outside. That's how you would sound. So if I had a mic, pretend you seeing me on the stage with a mic, I would sound something like this. I'm talking about the importance of walking and actually going outside. এই actuallyটাকে emphasis দিচ্ছি, সো এটাকে বাঁকা করে লিখবেন। বাঁকাটা অনেক সময় আপনারা টেক্সটে লেখেন, আমি বুঝতে পারি না এটাকে লিখেছেন কি লেখেননি, সো একটু বাঁকার মতন বাঁকা করে লিখবেন, টিল্ট করে লিখবেন 60 degrees. I can already see some huge question marks above your heads. Probably thinking to yourself, কোটস দিচ্ছি আমি রাইটারদের, এই যে আবার একটা ইন্টারজেকশন, যত ইন্টারজেকশন দিবেন তত বেশি ইনফর্মাল হবে আপনার টেক্সটটা, তত বেশি আপনার মার্কস পাওয়ার চান্সেস লাইকলিহুড থাকবে আপনার। Seriously, fret not. Hyphen use করছি। I'm not here to ruin your day by forcing you to become a marathon runner overnight, nor do I want you to think that I'll be lecturing you guys on some boring intel or boring topic. So don't worry. Hear me out. I can guarantee you that stepping out of your front door is the single best thing you can ever do. It's a hyperbole. After spending hours in contemplating in my room, এখানে একটা ব্র্যাকেট ইউজ করি চলেন, কি ইউজ করা যায়, জোক ইউজ করি। কন্টেমপ্লেট কি করেছিলাম? Okay, fine. I was scrolling my screen. Okay, fine. I was scrolling my screen. There you go. Okay, fine. I was scrolling my I was scrolling my screen and mastering the art of short walk to the fridge humor. I have gathered the real insights on why we need to touch grass. Literally. Without further ado, let's dive into it. What do you think? Is it a good way of starting it or a bad way? Thumbs up or thumbs down? কি মনে হয়? Now let's look at our first
প্যারাগ্রাফ। You should আচ্ছা অ্যাডভাইস অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়াক। আচ্ছা আমাদের ফার্স্ট পয়েন্টে কী কী নিয়ে কথা বলেছিলাম? Even a bit of fresh air, sunshine can increase attention span. Advice about different type of আচ্ছা benefits the problems you might experience. আমি চিন্তা করতেছি কোনটাকে আগে লিখলে বেটার হবে। The benefits of walking outside আগে নিয়ে কথা বলবো। ওই বেনিফিটসগুলো দিয়ে কি ওদেরকে ট্রিগার করবো রিডার্সদেরকে? আচ্ছা রাইটার একটা কাজ করি, চলো লিখতে থাকি আগে। বলি what's the biggest thing we struggle with? সব বোর্ড হয়ে গেছে। Again, what is the biggest thing we struggle with? Rhetorical question একটা। It's probably the boredom of being stuck indoors. কেমন? and then আমি এখন আমাদের যে টেক্সট ছিল, টেক্সটে আমাদের মনে আছে যে রাইটার মোবাইল ফোনস নিয়ে কথা বলেছিল। ইটস লাইক লিম। সো এটা যদি আমরা বসাই, এটা কোন পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের? প্রবলেমস ইউ মাইট। আচ্ছা নো, আমরা অ্যাডভাইস দিচ্ছি। আচ্ছা ইউ নো হোয়াট, এটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি যে আমাদের সমস্যা কী কী, এই সমস্যাগুলো লিস্ট করবে অ্যান্ড দেন বলবো ওকে হোয়াট কাইন্ড অফ সমস্যার জন্য, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রবলেমের জন্য হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়ার্ক ইজ দ্য বেস্ট, এরকম একটা আমরা ইয়ে করতে পারি। সো boredom of being stuck indoors. We spend our lives staring at screens like they're some kind of limbs attached to us. They're attached to us and barely কি বলা যায়, attached to us। আচ্ছা এতটুকু লিখি। let me try to bring up points. Yet the outdoor seems alien to us, and the primary reason for that is we are lazy. আচ্ছা you don't have to be, we are lazy, এটা ওয়াকের সাথে এটা যাচ্ছে না, কানেক্ট করতে হবে। we are lazy to go out and take a stroll. You don't have to be, আমি যে ম্যারাথন বলেছিলাম সেটার সাথে এখন একটু কানেক্ট করি। যে ওয়াক যারা করে they are some sort of like sportsman, এরকম টাইপের এটা ইয়ে করি। You don't have to be an elite athlete to have a reason to walk. Come on. You don't have to be an elite athlete to have a reason to walk. Come on. আর কি বলা যায়? I'm gonna kill myself. I'm probably gonna kill myself. Our time fine. I'm taking class and they have to come right now. Annoying. Second, you don't have to be an elite athlete to have a reason to walk. Okay, I want to persuade them. Persuade করব কি করে? এখানে একটা কাজ করি, বেনিফিটস নিয়ে এসে পড়ি নাকি অ্যাডভাইস দিচ্ছি। আচ্ছা এটা করা যায়, অ্যাডভাইসের ভিতরে আমরা বেনিফিটস এনে দিতে পারি। আচ্ছা না নেভার ইউ না করে দিতে, না এটা না করি, এখন এটা না করি, এভাবে বলি মেবি ওই যে আমাদের এখানে বলেছিল না যে আপনি যখন কাজ করতেছেন, ফুড মানে ওয়ার্ক করতেছেন, বলেছে বাইরে যেতে একটু, কই জানি বলেছিল,
এখানে কোথায় জানি বলেছিল, মনে আছে আমাদের, রাইট? বলেছিল যে ওয়ার্কটা ফালায় দৌড় মারেন। এই যে কনসেন্ট্রেট, ডিচ ইউর ওয়ার্ক, ডিচ কলোকুয়ালিজম, ditch the work and take a break outside. So এটা আমরা এটার সাথে কানেক্ট করবো। তো মেবি বলি you are on your lunch break. নেবে না, maybe you are into a lunchtime বানানো হয়নি, lunchtime stroll to clear the head classes between. আপনি এবার ওই হেঁটে হেঁটে মানে লাইক আমি ট্রাইং টু গিভ দ্যাট ইউর বিজি রুটিন, আপনার বিজি বাট you still are getting a chance to walk. Or কি হতে পারে, an evening walk, ইভিনিংয়ে মানুষ ওয়াক করতে বের হয়, to walk কি করতে, walk to decompress or detox, walk as a detox, এরকম কিছু, it doesn't go detox, কাছাকাছি, but I can't come up with the word. Decompress from the day, that's one. Or say you're feeling super fancy, super adventurous, colloquialism use করছি, you're feeling super adventurous and have tons of energy. So why not, আমাদের কি ছিল, হাইকিং একটা ছিল, why not climb a mountain. আচ্ছা, মাউন্টেন ক্লাইম্বিং মনে হয় হাইকিং, দাঁড়ান I have to check হাইকিং কি, mountain climbing is hiking, yep. So that's gonna be repetitive. কোথায় কি হলো, mountain climbing, hiking, why not climb a mountain? নাকি হাইকিং কি মাউন্টেন ক্লাইম্বিং, না হিল ক্লাইম্বিং, হিল হবে, হিল, হ্যাঁ হিলই তো, mountain climbing তো different. Why not climb a mountain or hiking in the hills for your in your recess, হিউমার, রিসেস এর এক ধরনের কন্ট্রাস্ট। রিসেসে আপনি কীভাবে মাউন্টেন ক্লাইম্বিং করবেন, রিসেসে আসি 15 মিনিটে মাউন্টেন ক্লাইম্ব করবেন, বাট trying to get to that point. But even a simple walk in the park or along the seaside and then merry-go-round and all this kind of stuff, right? Will work, but does the trick. আবার এক্সক্লেমেশন, না এখানে না দিই, একটু বেশি লাগতেছে। Whether you're navigating near your house, আর দূরে রিসার্চ করে যাওয়া লাগবে, এটা হচ্ছিল আমাদের ইয়েতে the variety of walks is infinite. All you have to do is choose the right one for you. Navigating near your house or planning for a longer walk or planning to go far and beyond. The variety of walks is infinite. Okay, একটু পড়ে আসি। You don't have to be an elite athlete to have a reason to go for a walk.
maybe you're into a lunchtime stroll to clear the head between classes, or an evening walk to decompress from the day. Or say you're feeling super বলতে পারেন বেশি করার জন্য super adventurous and have tons of energy. So why not climb a mountain or hiking in the hills in your recess? But even if a simple walk in the park, along a park or along the seaside, does the trick. Whether you're navigating near your house or planning to go far and beyond, the varieties of walk is infinite. All you have to do is choose the right one for you. Hello. আচ্ছা, এখন কথা বলতে হবে আমাদের benefits. এই প্যারাগ্রাফ বিশাল হবে. Now, how do you make it sound exciting? A question, always questioning is good. So you can বলতে পারি, do you know the best part about বলেন making this a habit? I bet you and I did not believe it's gonna sound the benefits direct বলে দিই, the benefits are actually insane. Again, colloquialism. Actually এটাকে বাঁকা করে দিবেন to put that emphasis and you're good to go. Okay, the benefits are actually insane. আচ্ছা, now there is this common, এটা আমি নিজের perspective থেকে বলি যে walking has to do with fitness. So it's not just about fitness. Though it does generally help with that. I'm not trying to shun away that stereotype. It's a good thing. It's a good stereotype. It is true that though it generally does help with that, and your overall, এটা কি টেক্সটে ছিল আমাদের, mental health, attention span আছে, mental বলি, দাঁড়ান এটাকে আমি আমার ইনফারেন্স দেই, help. And then এখানে কি বলেছেন আমাদের, scientific studies, আচ্ছা এটা আমি পুরোটা কপি করি, আমি দিকে লিখে দিই, so I'll have something to copy. আচ্ছা, according to numerous এটা এরকম হয়ে গেল কেন, এটা credibility add করি আমার নিজের টেক্সটে, according to numerous, বানানো হয়নি কেন, numerous, I don't even know how to pronounce it, there you go, মাথা কাজ করছে না। এটা কি direct quote করবো নাকি we're gonna kind of like paraphrase it, kind of wishy-washy ভাবে describe করবো? Scientific studies, দিয়ে দিই scientific studies, সমস্যা কি, according to numerous scientific studies doesn't go, researches it's been proven, একটা ও হবে, that walking increases your brain capacity and makes you better at concentrating at things. If you're someone like me with a term to show, it's not like a term, it's a comparison, a metaphor type. Squirrel's attention, দেখবেন squirrelsরা 1 সেকেন্ড ডানে তাকিয়েছে, 2 সেকেন্ড পর বামে তাকাবে, 3 সেকেন্ড পর উপরে তাকাবে, they're like looking everywhere, they can't concentrate anywhere. এরকম টাইপের একটা জোক ইউজ করি যে using a squirrels, if you have a squirrel's attention span, if you're someone like me with a squirrel's attention span, you would find walking to be your best, to be your go-to medicine to cure that illness.
again, humor and engaging. বলতে এটা illness. Um, moreover, it helps to reduce stress. It helps to reduce stress, which means you won't be having to frowny face now, which reduce stress and make you feel happier. আর কি বলা যায় আর কি ছিল টেক্সট 2-তে একটা ছিল না আমাদের, যে বেনিফিটস অফ ওয়াকিং, যে অনেক সময় ওয়াকিং করলে যে সিনারিজগুলো খুবই সুন্দর হতে পারে, এরকম একটা টার্ম দেই, এটা যোগ দিতে পারি। এটা তো আমি নিজে পার্সোনাল একটা এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারি। আই ওয়েন্ট টু মাই ভিলেজ অ্যান্ড মর্নিংয়ের সময় ডুরিং উইন্টার এই যে ফিল্ডসের একটা খুবই সুন্দর একটা ভিউ ছিল। আই টুক আ পিকচার অ্যান্ড আই কেপ্ট ইট অ্যাজ মাই ওয়ালপেপার ফর মাই পিসি। সো এরকম একটা যোগ দিতে পারেন যে sometimes you might be lucky to see such beautiful divine sceneries that you might end up keeping them as your wallpapers or something, এরকম টাইপের দিয়ে করতে পারেন। সো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট, জ্যাক পয়েন্ট। প্লাস there's a genuine sense of achievement. What the hell was that? When you hit the jackpot, when you strike gold, till the end of your journey শেষে there's always going to be some scene that you will find rewarding. When you reach the end of a trail and see some beautiful scenery, it contrast use kori. I want to connect the fact that sometimes we keep beautiful pictures as wallpapers, and let me cook some beautiful sceneries that isn't a do you know the best part about making this a habit? And you will walking, I mean just whatever it takes to keep the tone engaged. The benefits are actually insane. It's not just about fitness, though it does generally help with that and your overall mental health. According to numerous scientific researches, it's been proven that walking increases your brain capacity and makes you better at concentrating things. If you're someone relate korche amar sathe, someone like me with a squirrel's attention span, you would find walking to be your go-to medicine to cure that illness. Moreover, it helps to reduce stress and make you feel happier. Moreover, stress and makes you feel happier. Plus, there is a genuine sense of achievement when you reach the end of a trail and see some beautiful sea. Okay, there you go. আর কি আছে? আর কিছু অ্যাড করতে হবে? ইমপ্রুভস your mental health, good vitamin D, এটা নিয়ে কথা বললাম না। হ্যাপিয়ার বলেছি, স্প্লেন্ডেড থিংস বলেছি, ভাইটামিন ডি নিয়ে কথা বলা কই ঢোকানো যায় দাঁড়ান দেখি। Mental health. If you're someone, brain capacity makes you better. দিতে পারেন, নিয়ে কথা বলতে পারেন, এখানে আর জায়গা নাই ঢোকানোর এটা, so I might skip it. এসেছে তো আবার দেখে শুনে রাখতে হয় কখন কে আসে, পরে আবার ইনভাইট না দিলে তো আবার কান্না করবেন। আচ্ছা, এটা আবার আসছে কেন? হ্যাঁ, এটা কথা। Okay, now I want to talk about the disadvantages as well.
pros and problems you might experience. So one of the ways আপনি এরকম কোনো একটা প্রবলেম যেতে পারেন, বলতে পারেন যে it's not all going to be rainbow and roses, or এভাবে বলতে পারেন, but as for there are pros, there are challenges or cons as well, এভাবে বলতে পারেন যে but as there are pros, there are cons as well, বলতে পারেন। একটা র রিভিউ দেই। Well, I'm not just going to গানা বলেন না, গানা ওয়ানা এগুলো বলতে নিষেধ করেছি, এগুলো না বলা বেটার, বেশি ইনফর্মাল হয় না। ইনফর্মাল যখন বলেছি ইউ গাইস সাউন্ড লেস ইনফর্মাল, এমন এমন স্ল্যাং ইউজ করবেন ওগুলো আবার যেন না হয়। কিপ মানে একটা ব্যারিয়ার থাকবে, একটা লাইন থাকবে, ডোন্ট ক্রস দ্যাট লাইন। So I'm not going to sit here and pretend it's always easy. Now আমি একটা পার্সপেক্টিভ কমেন্ট দিতে পারি, অ্যান্ড এটা আমার এটার সাথে কানেকশন হবে যে আই ফিল টায়ার্ড, বাসার মধ্যে আমার হাঁটতে অ্যানোয়িং লাগে, দ্যাট ইজ আ প্রবলেম, কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসা। সো আই উড সে the hardest part, you ask me, I'd say it's to actively make the effort to get off the bed বা sofa. এটা বলতে পারি। আচ্ছা, আমাদের এখানে এটা আমার পার্সপেক্টিভ ছিল, দেন আমাদের প্রবলেম মধ্যে কি কি ছিল ওগুলো এখন সব ইনকর্পোরেট করব। চলেন। Okay, once you overcome that phase, the next one is how well you prepare yourself. এখানে আমি দুইটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো। মাঝে মাঝে কোনো ওয়াক যদি ইফ ইউ আর রিয়েলি বিজি, দুইটা জিনিস করতে পারো। ওয়ান, মেক টাইম, রুটিন বানিয়ে গো আউট ফর ওয়াক। টু, র্যান্ডমলি জাস্ট গো আউট ফর ওয়াক। দুইটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। যে অনেক ডিফিকাল্ট যদি হয়, আপনি পারছেন না, রুটিন বানান 5-10 মিনিটের জন্য, একটা দিনে এমন একটা টাইম ফিক্স করেন যে 5-10 মিনিটে আপনি বাইরে যেতে পারবেন। সেটাও যদি না হয়, আপনি কিছু একটা করছেন, একটা বই পড়ছেন, বইটাকে ফিক্কা মারেন, wear your coat, wear your shoes, get the hell out of the house, হাঁটা শুরু করেন, হাঁটা ধরেন, কই যাবেন ইউনো, ডেস্টিনেশন ছাড়া। অ্যান্ড এটা আমি করতে পারি, এটা আমি নিজে করি, আগে করতাম, এখন করি না। যে সকালবেলায় জাস্ট র্যান্ডমলি ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে আই উড জাস্ট গো আউট, আশপাশে ঘোরাঘুরি করতাম, হেঁটে হেঁটে কই চলে যেতাম, নিউ জায়গায় যেতাম র্যান্ডমলি। আমি একটা ফুচকার একটা দোকান খুঁজে বের করেছি, মানে সে একটা ফুচকা বানায়, এখন আর নাই, বাট এই যে এরকম জাস্ট গো আউট এক্সপ্লোর, এরকম একটা ইনফ্লুয়েন্স আমি দিতে পারি জোকিংলি, বা আমি করি এটা। দাঁড়ান, একটা চার্জার লাগানি। ওকে, সো এরকম আমরা একটা ইনফ্লুয়েন্স দিতে পারি। সো এটা ফার্স্ট হলো প্রিপেয়ার ইউর সেলফ, কেমন? সো এখানে বলি যে ইউ মাইট হ্যাভ টু অ্যাক্টিভলি make the time in a busy schedule, however you wish to say it, and might have to make the sacrifice আপনি আজকে একটা নিউ কে-পপ বলে, কে-পপের কোনো একটা নতুন এসেছে, আমি জানি না আপনারা কি দেখেন, নতুন একটা কোনো ড্রামা এসেছে, বাংলা নাটক, কোনো একটা মুভি এসেছে, সেটা আজকে আপনি প্ল্যান করেছিলেন দেখবেন বিকেলবেলায়। গেস হোয়াট, ইউ মাইট হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস দ্যাট এপিসোড in order to go out for a walk. You might have to sacrifice that Netflix episode you were planning to watch in your free time. But trust me, it's going to be worth it. Okay, আশা দিলাম আমি। The next, এটা ছিল ব্যাড প্রেপ শেষ হয়নি, is going to be worth it. But
say your walk, quote kori, your walk is you strolling down 7 miles up and down hills. এটা বলেন তো কোত্থেকে নিয়েছি? টেক্সট থেকে 7 মাইলসই বলছিল। আপ ডাউন হিলস 24/7 colloquialism. You should prepare your walks. This is where walks might feel like a chore rather than a fun activity. Although it might sound daunting, বলি যে এত কিছু করতে হবে, the only thing যেটা আপনি করবেন, জায়গাটাকে রিসার্চ করবেন, কই যাচ্ছেন, don't be that person যে every time you're like, এই এখানে পাহাড় আছে, এই এখানে এটা আছে, don't be that stupid guy. Dispiriting discovery যেন আপনার না হয়। and কি বলে, প্যাক লাইট, এটা আমি এভাবে বলি যে আমরা টেক্সটে দেখেছি যে রাইটার কি করেছিল, রাইটার প্যাক লাইট করে নেই, সো তার হাইকিংয়ে অনেক কষ্ট হয়েছে। সো আমি এরকম বলতে চাই যে আমি হাইকিং গিয়েছিলাম, আমি আমার ব্যাগ প্যাক লাইট করিনি, মাই ব্যাগ ওয়াজ রিয়েলি হেভি, এর জন্য আমার অনেক কষ্ট হয়েছে, ইউ গাইজ ডোন্ট মেক দ্য সেম মিস্টেক, এরকম একটা দিতে পারেন। Although it might sound daunting, but you only need to do 2 things to ensure your long stroll goes like the wind. 1, research your destination a bit, and 2, pack light. এটা কিভাবে কানেক্ট করি, প্যাক লাইট, packing heavy can ruin your walk. Right, it sounds bland. লিখি পরে ঠিক করছি, walk. Packing heavy can ruin your walks and make the whole journey hell. Trust me, I speak from experience. ঠিক করি, packing heavy can ruin your walks and make the whole journey feel hell বলতে পারেন, exhausting বলতে পারেন, eternity লাগবে এরকম বলতে পারেন, it's all up to you. আমি সিম্পলি রেখেছি এটা যে the whole journey আগে বলতে চাই, I don't know, trust me, I speak from experience, একটু যোগ দিই, so I'm showing my experience. Also এটা এক্সট্রা আপনি মনে করেন হাঁটতে যাচ্ছেন অ্যান্ড ওদিকে শুরু হয়েছে ঝড় তুফান, আপনি জানেন সানি ওয়েদার হবে, যা দেখেন ওদিকে তুফান হচ্ছে, তুফান মুভি ওদিকে শুটিং হচ্ছে ওদের, তুফান। So that's why I said research your destination, কবে যাবেন, সিচুয়েশন ওয়েদারটা দেখবেন। Also by research, also if you are wondering, by researching your destination, I mean knowing what to expect, where to expect, what to expect. I mean checking the weather, or say the route plans, etc. You get the idea.
Are we done? No, that's pretty much it. সবগুলো হয়ে গেছে। আরও একটু বড় করতে পারি, একটু বড় করা উচিত। আমাদের টাইম তেমন নাই, একটু বড় করা যায় তো। আচ্ছা দেখি লাস্টের দিকে আসি। এখন এখানে দাঁড়ান, আমাদের যে টেক্সট ছিল, সো ফার আর ইউ ফলোয়িং, নাকি হারাই গেছেন? কোনো কথা নাই, চুপচাপ। এখানে কি কাউচ পোটেটো বলেছিল? কাউচ পোটেটো বলেছিল। তাহলে আমরা এটা ইউজ করব আবার আবার। এটা যে আমরা সোফার সাথে কানেকশন দিয়েছি, তাইলে এরকম একটা কথা বলে চলেন। So as mentioned before, folks, life না এটাকে বলবো কি বলা যায়, folks, walking is more than just walking is more than just strolling around. দাঁড়ান, এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। এখানে আমি অ্যাড করে দিয়েছি আমার পার্সোনাল কমেন্টটা। For me personally, I like going on walks with no particular destination on mind. Just me wandering the streets sometimes when you try to focus, even the familiar things might seem new. Like I never knew, আবার একটা জোক ইউজ করি এখানে, যে I had a এরকম কিছু দিতে পারেন যে আমার বাসার আশপাশে যে এমন কিছুটা ছিল, আই নেভার নিউ ইট। আমি র্যান্ডমলি বের হয়েছি, র্যান্ডমলি ঘুরতেছিলাম, অ্যান্ড আই ফাউন্ড সামথিং রিয়েলি কুল। ওই যে লাইক সাম সর্ট অফ ইয়ামি ফুড ফুড স্টল আর সামথিং, রাইট? এরকম কিছু অ্যাড করে দিতে পারে। এটা একদম আপনাদের ইয়ে। ওয়ান অফ দ্য থিংস in speeches is the more you can give your own personal stories or personal anecdotes, it makes your text sound more engaging, more credible লাগে, and it's something that readers can relate, the audience can relate. So highly suggest করি, এটা very very important. It will boost your marks. আপনাদের স্পিচের মধ্যে এটা খুব ল্যাক করে। সো এটা দিতে পারেন যে like I never knew I had a dumpling stall beside my house until one house. এরকম কিছু, I don't know, like you guys can give your own inference. বুঝতেই পারতেছেন what I'm trying to get to. Seem new. Sometimes when you try to focus, even familiar things might seem new. That's how you get to appreciate these small details that that's how you get to that we normally overlook. Come on. Answer. As mentioned before, walking is more than just strolling around. Or walking is more than just trying to maintain a good physical condition or physique. Come on. Walking is more than that. আর কি বলা যায়?
খুব শর্ট হয়ে গেছে, আরও বড় করতে চাই, বাট আই এম লুজিং মাই ফোকাস। শর্টলি বলে more than that. It is both beneficial. It is beneficial both mentally and physically. It is beneficial both mentally and physically. It is rewarding. It is fun and exhilarating. You never know what you're going to see, or whom you're going to meet on your way to your local park. If you're lucky enough, you might even make a friend on your way. Something like that. And then আমরা ওই যে লাস্টের ইয়েটা আমরা কপি করবো কোথায়? There you go, friends or folks. We have all this nitty gritty and all this kind of stuff. So there you have it, folks. Folks বলে থাকবো, friends বলি। All the nitty gritty of why you should. You take it to baka kore de. You. I'm putting emphasis when I'm talking. Why you should get. I really want to write this, but you can't do that. So be careful with your words. Get outside or outdoors. Outside, outside. I hope you found this talk insightful, right? Insightful, useful, and practical. And I wish and I hope that it helps you to live, which are those common active, live a more active, healthy and happy, a happy hearty life. And last is the Q&A session. I'll be taking questions now. Who would like to get involved, or who would like to go first? Who would like to go first? Raise your hands. এটাকে আপনি নিচে দিয়ে দেন। Rasi, your hands. Rasi sounds like some really expensive thing. Raise your hands. There you go.